muupenyu chakakosha kuita chinhu chaunoda kwete chaunomanikidzwa nevanhu kuti ita ichi. I remember when I was doing my O levels, ndasinganyanyogone sterek, ndasinganyanyodofora sterek. Ndaiziva kuti kana ndafoiro ndiruma number top 5 imomo. So when we wrote our O levels, tapedza tacollecta my results and passed my O levels, and we now determining kuti takunozonoita chi, what is that going to do A level. Because when you go to A level, that's when now you need to focus, either you're doing commercials, you're doing sciences, or you're doing arts. And by then, those days, kuchikoro taingonzwa kuti ukadaita maarts, people would laugh at you and say, maarts unoita nganga here, unoita chi, you know. And I was also maarts ndiye vasikana chichi. There was this thing chaingogara chitaurika. So I later decided to take my commercials. Ndaenda my commercials angu na accounting iwawo. Ndakunoita account my commercials. I did pass 2 subjects by A levels, and which one did 2 A levels. But I was doing something chandanga ndisingafarire inini, but chandakangoudzwa kuti ukaita ichi zvinogona kuitira zvakanaka. So after I finished my A levels, I had to say, which program am I supposed to do now? Already the lane that I've taken, ileni risiri rangu, ileni randiri kutora because of peer pressure, my friends, because of zvekutaurika panguva iyoyo. Then I decided to do purchasing and supply management. Purchasing and supply management, IAC. So as I speak, I'm a qualified buyer, not buyer. But my days ndakaita that program, it was not because I want to be a buyer, ndoda kushanda my industry chidaro, but it was because ndo zvainzi zviri kupa mari panguva iyoyo. Ndo zvinhu kupa mari. Madhezi wayo ndo chinhu chiri kupa mari panguva iyoyo. Saka kwanguita buyer, uchitsvaga matenda, whatever unachiuya unozodi, and pataurwa nyaya yekuti ndinoti utopa munhu basa kuti atosupply kana zvinhu pacompany, anogona kutokupa kana 5% of that money, kana chiri zvinhu che 100,000 watozotonika 5,000 kako kwawatongopiwa chichiwako muhomwe kebribe. I was like, unenge watoita mari besides salary, which means you can also get money netuma bribe netuma chichichi, you know. So I was motivated to do purchasing and supply because of the information endapiwa nevanhu kuti kune mari kwakadi, even though my passion was not even in that area. And I spent 3 years doing a program kwete andoda, but yandakaudzwa kuti inopa mari, ndakaudzwa kuti inobhadhara panguva iyoyo, which is one problem and one thing chinouraya vana vakawanda, chinouraya even vanhu vakuru vakawanda. You end up doing something because someone else is doing it. You end up doing chicken farming because everyone is doing it. Ndozvokupa mari panguva iyoyo mazuva iwayo. I also feel that in as much as something is paying panguva iyoyo museason iyoyo, ivawo munhu anonotanga chinhu chaanoita chaanoda. Let it be something that you love, and when a hobby becomes a job, zvinogona kushanda zvakanaka. And unenge uchiziva kuti this is my hobby, this is what I love. I love being in the farm, I love being this, I love doing this. Ndofarira kuchiita chinhu ichocho. Saka chiro chikaita chadona chadii, ndoramachisa pressure yangu. I won't give up because something that I love. It's a hobby, something that I love to do. And we talking about these issues of going back kumba and stuff. Number one, these are the lessons that I've learned ever since I started this series of videos. Kumashura kundina ma videos and I was big on Facebook, to be honest. I'm close to 500,000 followers, so I can say I was big on Facebook. And ndotambana nase kundina nakunda ichitima nasigo na manasi. These are the kind of guys that I talk to. Batsrana in terms of how to do it. So I've been giving a lot of impact on some of these guys. Big site, how to edit and stuff. So I went to Zimbabwe some other time. I think it was 2021. Then I talked to Kundai. Then I said, Kundai, what are you building? Where is your farm? What are you doing? You know, to inspire one. That's my duty, to inspire one. Not I want Kundai Chitima to just come and listen to this. You can take him. Yeah. He said, I know in Pastor, I'm working to inspire one. So recently, I saw him now on the ground. On a farm, is now doing things. Then I said, you need to be part of this thing in order to explain it more. That's fine. So, one thing Chandra Burisa in element
ndine zvidzidzo zvandakadzidza when I started in May. I started doing this is sharing my journey. And to be honest, I wasn't even following kuti nditedzera ningana chi. Ndakangoenda Zimbabwe. When I got to Zimbabwe, I had quite a funeral. Ndipo ndakatoenda kumusha just to grieve ndiri kumusha. I lost my young brother in February. So I said February ndo vanaenda kumusha. Ndangoti after mwana avigwa tikaviga on Saturday, Sunday, Monday ndanda kuti kanoenda kumusha ndikondorwa nemhepo. And I was going home kwandakaberekerwa. And this was after 33 years ndabvako because ndakatombodzidza ndikaenda grade 1 ndiri kumusha ikoko but vatabva takuenda kudanharara. So it was almost after 33 years that I had to go kunoona matongo dzimba dzakadona. And when I saw that, I felt a connection. That's why ndikuti nyaya relocation yayi usaite nekuti uri kujairira. Nyaya kuenda farming, nyaya kunoita zvichicken chichi, usaende nekuda kwekuti vanhu ndozvavari kuita nguva iyoyo. I personally felt a connection with the ground. When I got there, I did post the videos. Ndasvika kumusha, so my videos are panapa if you can check them. Ndichiona kuti this is where kutikakurira imba yendo yakadai so. Then I started connecting with those memories and I felt that call to say I need to come back and build something by Bible. Nditange life in Relocation. You know, so it was a calling me to go home. And whenever there is an option, I would tell you, zvinoitika muguta maunenge uri hazvimbofe zvakanakidza. Let me simplify it. Kana uri married, anditika ukava nemumwe munhu kuside, mukadzi wako kana kuti murume wako chero akaita zvakadii zvakanaka hauzvioni because you've got other options. Kana uri mukomana nemusikana muchidanana, mukomana wako akaita imwe option kuside, no matter the good things that are happening in your relationship, you won't see them simply because there's another option. So this is what happened to me. When I went home, I had another option. I saw the beauty of the land. I had to answer to the call to say, come back to Zimbabwe. And whatever is happening here in South Africa, whatever is happening around me, I totally don't see the goal. I now see that I've wasted time. And I want to correct myself there. I did not waste time being here. Because being in the diaspora is not a waste of time. I'll come back to my point. We are diaspora, it's a waste of time, like what many people say, hey, to diaspora, let me tell you, I want to go. We grew up, we had bills to pay that we actually could pay. We raised kids. South African so we actually raised children for 16 years. Even as we make a move going to Zimbabwe, let's do away with this. I always say it, but let's do away with that. Someone helped me. Let's have a mentality to appreciate kuti Mwari makatishisa pano. Let's appreciate kuti Mwari pane mabills aida kubhadharwa ndakatogona kubhadhara. Pane zvikoro zvaida kubhadharwa zvandakatobhadhara. Pane rent chaicho iri kutoda kubhadharwa yandiri kugona kubhadhara. So let's also learn to appreciate and be grateful kuti Mwari makatisvitsa pano, makachengeta kusvika pano. But we are now taking the next step. So going to Zimbabwe, let's take it as the next step. Let's not do it out of desperation or out of pressure or out of zvirikuitwa nevamwe. But it has to be a personal decision that you make and say, because what I have achieved, the little proper that I have, the little things that I have here in South Africa, probably I would not have acquired if I had remained in Zimbabwe. So I need to thank God and say, izoito TV stove izoito imba yacho andiri kubhadhara rent ndoda kuzvitenda. So kana uri kudiaspora usafile like kuti hapana chawakaita, usafile kuti like upenyu hwako hausi kufamba. Let me tell you, inini ndoshanda nezororo kumulani company inoviga vanhu kuZimbabwe. Tinoviga vanhu vakawanda, plenty plus of people, but repatriate vachienda kuZimbabwe tinovaviga. Vamwe vacho vakatorarama kuno 12-13 years, vamwe vacho vanga vatone mhuri vakarora kane vana kunoko kwacho kudiaspora tanga tichitorarama tiri kutorarama. So relocating is taking another step, realizing that instead of renting, instead of working for some people, I can actually start my own business. So you don't need to look down upon yourself. Let's do away with the notion diaspora. You also discover that in Zimbabwe, like I said in my last video, you cannot make money if you don't have money. You cannot make money if you don't have capital. So coming to the diaspora, at least if you have something that you have saved, 1,000 years, you have done a lot. Congratulations to you. Now take that $1,000 and take advantage of the current wave, the current situation.
But also when you're taking that 1,000, usangonokanda mari yako pari kungokandwa nevamwe nekuda kuti pari kukandwa nevamwe. But waita market research yako, at the end of the day, chifunga kuti chinhu chacho chinoitisa mari, unodawo here kuchiita. Do you have passion for that? Do you love doing it? Unotofarira here kuti uchitobata huku maoko usinganzwi kuti huku yanosvibisa, uchitobata tsuro uchienda kumba uchiipuruza. Is this something that you love? Because when you invest in a project that you love, the chances of your body, your nerves, your fiber, your thoughts, which is very positive, very high. So kana very high, even chinhu chese chaunobata chinoendeka. Even chikanzi chadona, nekuda kwekuti chinhu chaunoda unoramba uchipusha uchiisa effort yako, yes. So ndoda kuti tibatarane kuti zvandadzidza pa5 May, June, July, August, September, October, tongoti 5 months, ato 5 months idzi ndichiita mavideos aya ndechekuti you did not waste our time being in the diaspora. Even if you are still in the diaspora and you are contemplating on moving, you haven't moved, you haven't relocated, when you are watching this video and thinking, it's good. Do not despise yourself there. No. Where you are is the right place for you to be right now. But the best decision is the one that you're going to make today that will change your future. The best decision that you can make today is to say, I am here today, thank you, God. But I can be better. I can go to the next move, which I'm encouraging people is to invest in Zimbabwe, to build something in Zimbabwe, to have something that you call your own instead of depending on credit, instead of depending on renting. But you have something that is called Mr. Rako. Don't you want to waste time? And I've also noticed that when we come to the diaspora, when you come out of our country, we see things that are happening. There's different cultures, there's different ways of living, there's a lot of different things. South Africa, Botswana, UK, Zimbabwe. So also coming out of our country, going to another country is a way for us to actually learn. You discover also a lot of people over in South Africa vakaona chinhu chiri kuita chapa mari unoona vatokorosana nacho bhodha vaenda kuZimbabwe. Ukangoita katrend kuti chakadai, you will see kuti kuZimbabwe zvatoadoptwa ameno chii chinoitika. So tiri kuona kuti as much as there was brain drain of educated people, doctors or nurses going into the UK and other countries to get better salaries, but also there's going to be brain drain as now we the diasporans are coming back from South Africa, taking everything that we have learned, coming back from the UK, taking everything that we have learned, takuno implement ku Zimbabwe. So I feel kuti pakutika brain drain yekubva ku takuno bopfungwa idzi chidzoka nadzo. So it was very, very necessary for us to go to other countries, and migration will always take place. People will always move from one place to another because of push factors. And let's understand that it was not a crime, it was not a sin for us to migrate to other countries because we're certainly seeking for greener pastures. But now we also need to be very careful and have the wisdom to understand the signs of the times. Ngorarama tichiziva kuti nguva dzino chii chiri kuitika, nguva dzino ndekupi kwadai, tongotsvaga kune mvura ndokwatoenda. So also one other thing that I've learned is that from reading other people's stories, watching YouTube, and also me traveling, sometimes things will not go as planned. And this is one lesson that you also need to know. Guys, I've seen people who relocated vatoudzwa nana amaiguru avo kana nana tezvara avo kuti hakwatongoya haiyo zvako zvakarongeka unosvikana pekugara paripo unodai. The people who can promise you things, guys, like kapisa karinoita kukonzera kuita kuta, there's that kakua each kanika chitika. But anyway, we continue. People will promise you hauna nokuvimbisa wangouya iwewe uchisvika paground susu tichabva takupa munda wako tobva takudai so kana uchinge waenda tichakusapota kana zvichishota tichakubatsira tichambokupa mbudzi tichambokudii. People will promise you things and you should know that some of these promises are zadziswe. So izvozvo ndazvidzidza kuti when you are on the ground, inini pane pandakaita first trip yangu to just go and check, and I did those 30 days in Zimbabwe. I noticed with a lot of people were saying, we'll be there for you, we'll just do this. I'm telling you, out of 10, only 1% featured, 1%
ndiye akatozondibatsira akava padhuze neni. So izvozvo gara wazviziva kuti the next step that you want to take, the decision to go home, it should be a decision yaunoita wega usina munhu wauchatarisira kuti achamira newe. Advocate Arthur Marara, my good friend, wrote a book yavakati no one is coming, meaning to say there's no one who's coming to help you, to stand with you. No one is coming to encourage you. No one will come. Saka ziva kuti as much as tiri pa YouTube panapa, on YouTube there are content creators, then there are transformational speakers, then there are people who are doing it like myself, who started by saying it, like say Kundai, started talking about it until we realized that we need to be part of the journey. When you listen to Kundai Chitima now, he's someone who's not just saying it like he used to say in Rungoita, but he's now doing it. So akakudza kuti huku yangu yafa, akakudza kuti chinhu changu chakadai so chadai, akakudza kuti bhoro rinowanika kwakati, sola waona kwakati munhu ari on the ground akunzwisisa uye akuona kuti zvinhu izvi ndakazvitrya ndiri paground, zvinhu zviri kufaya apa hazvisi kufaya. So ari kupa an honest opinion on what's happening. So be careful of also the content that you consume. Then there's also chimwe chandakadzidza is to understand the level of life yandiri. To tell you the truth, there are classes, mune maclasses mukurarama, and you need to kunozvipfekera muklasi yako. Don't expect kuti uchigara muhighfields yekusouth Africa uda unogara muporoti yekuzimbabwe. This is one problem ine vanhu vakawanda. You follow someone ari kukudza kuti ndakasvika kuzimbabwe ndine 53,000, I had to invest in this, then I did a foundation for 21,000, foundation chete ndadai. So iwe uri kubva ku one room yemukuku mumba yako yemajaradha kuSouth Africa, then you are following such content. Some of it can even discourage you, or it can give you unnecessary pressure. So ndo chimwe chezvinhu chandakadzidza kuti know where you fit in the classes, know where you fit. Ziva kuti apa ndo pandofita, ziva kuti apa ndo veklasi yangu, izvi ndo zvangu. If you don't know, number one, unoita hasha. I usually get my comments in the comment section. Ndaunoyatsona kuti uyu munhu hasha dzake nematauriro ake ari ku diaspora, but uyu munhu haana kana anotorara kana haana kana mubhedha, uyu munhu akadai. So you tell because of the way people speak, because of the way people comment, ungochitoona. Saka iwewe kuti zvikubatsire, find a few people that you listen to. Find people who encourage you. Pana anonzi Kenisha, inini handisati ndasvika level rake, but ndinoona chiona kuti zvakanaka. Inde pane vama levels aunongochi not kuti handina faith, but unoziva kuti iri level iri inotenga ipa 350,000 4 bedroom, 350,000 US dollars. Zvakanaka, zviri right, but kune vari kuzviudzwa, kune varipo. Not say kuti inini ndikaona anonditengere 350,000 ndoramba, but ndinochiona kuti nepesi yandiri kufamba nayo, ma responsibilities handinawo, my sources of income, mafambiro angu ukoko ndogona kuzokusvika, but kwete izvezvo. Saka kana ndiri kuona kuti handina mari, zvakandiomera, ndotsvaga masub deals. Andongonza kuti masub deals ni 1,000 unogona kuwana wakadai. So this is one thing that I've learned. Learn to know where you are and be honest about it. Dzidza kuziva pauri, ukapaziva wowa honest kwauri, kunyaziva kuti apa ndo pandiri apa, ende ndichaita zvinhu ndichitageta nekuti apa ndo pandiri. Not kuti usa dream big, but understand where you are currently at, so that izvozvo hauzvipe pressure. You don't feel like the relocating journey is impossible. Pane vamwe wandaitaura naye nezuro aiti akaona and I was watching other people vakarelocate kumarani kweduko, vakaenda akangonogara 1 year, then zvinhu zvatooma zvatodzvanya ndobva zvatodzoka. Ndaitaura saka ini ndikamboda kuenda kuZimbabwe ndongofunga kuti baba vapanikidziwa apa nemhuri yavo vakamborelocate, but vese vadzoka futi kuSouth Africa. Saka ndotoona kuti ngari ndimbomira. Zvakanaka izvozvo uri kudzidza, but are there no people who have been successful in doing it? I always refer to these guys ana muGowen family. Gowen family guys, I've followed their journey. I've been to their place, I've been seeing what they are doing. I've had 2 hours takagara tichitaura so vachindiudza nyaya dzavo. One of the things chandakadzidza ipapa ndechekuti there is need for proper preparation. There is need for proper preparation. Kuti unyatsotora the next step. Hanzi hauedze rwizi nemakumba 2 ndizvo tunoisa makumbo ese tena tiri kuyeredza, unogona kuisa ese tombo wairera. These guys vakatora about 3 years to build their house. So to be where they are, it took them 3 years vari kuSouth Africa.
ende navo vasvika 9 months vakaenda muna December vamupinda mu10th month vari muZimbabwe kuchimisa kutora 4 years. So when you watch those videos, when you watch their stories, yo uda kusungotangira pavari kuona imba yewhite yaiswa grey yazonaka yazodai. So then from there utondodenda svika ipapo ndopanachitonge nditori no, those people took their time. They planned this whole thing 3 years. So we are in 2025 right now. I don't know, people will be watching this in 2030, 2050, 2070 when we are already gone. We are in 2025, Andrea. Not 2025, no. How much time are you going to give yourself to relocate? Don't relocate today. Set up structures. Plan things. In almost maybe 80% of my videos, I talk about preparation. I talk about source of income. Chichi chakupa mari. Uchaita mari. Nay. This is one thing that you don't have to put aside. Zvifunge kuti saka ndichazoita mari nei. Ndaenda kumba kwa Zimbabwe. Chichi chandipa mari. What is that going to give me money? Zvifunge izvozvo. Ukaona chisipo chakupa mari, uchanonga mabhini. Ukaona chisipo chakusustaina, uchadya chinobva kupi. Then that's when you start seeing depending on the people. Ndo unozoita munhu anoshoresa vanhu vakaenda kudiaspora. So iwa munhu anorongeka, tora nguva yako, take your time. That's what I learned. Take your time. Chirume, you want to relocate, take your time. Above all, relocating is not a downgrade. Haturi kuti relocate hatiri kuenda unotanga unoita shena muZimbabwe. No. Naturi kuenda kuZimbabwe hatiri kuenda enda unoslaya uriko kana wachingosleya. Unongopfeka ma Louis Vuitton, unongopfeka ma Gucci, ndizvo. Unongopfeka machi, enda unozvipfeka uriko kuZimbabwe. Kana wanzoenda kumba hatisi kuti waenda kunochitambura, waenda uchinoda izvo. No. So take your time to understand the life that you want to live, that you're living here, and also the life that you want to live when you get to Zim. The kind of schools that you want your children to go. The kind of work that you want to do. Gona kuzvibuilda uri kuno, gona kudiridzira upenyu ihwoyo uri kuno. So that when you go unenge wa set up masola ako. Unenge waita set up zvinhu zvako zvakanaka zvese, unenge waita set up your things. Izvozvo zvinokubatsira zvakanyanya stereke. Zvinokubatsira zvakanyanya stereke. Because kuna vamwe vanhu vari kungori kana vangoenda hapana chiripo, hapana pekuti azodai so. Zvadzvanya unozona munhu yakuti ndakudzoka mana kwakaoma. Zimbabwe kwakanaka. Things are moving on very well, but it needs you to properly plan your things. Nyatsoronga zvinhu zvako zvakanaka. Chiko chandakadzidza. Ndakadzidza also kuti my relationships akakosha, especially if you're relocating to the rural areas. It's one very important thing. Build my relationships. Not kuti one rubatsiro, but build my relationships. Sometimes mari yako inogona kutadza kuitira zvinhu, but my relationships vanogona kubatsira. Especially kana uchienda rural areas. I noticed kuti sister ana samaita. Pese pandasvika uchingonotenga tudoro toyete bhakosi $2 for 3. Wotengera ndoro paipai pamashops vanhu vachinwa vachidai so samaita varipo. So even pandakaenda recently uchisvika, you build relationships. That joy inokubatsira. Because one of the things that we are running away from the diaspora is loneliness. Ana diaspora kune loneliness man. If I tell you panapa I've got my wife, which is one of vavhara zvachikoro handizvo. But with my wife we can spend the whole week to we only see people at church on Sunday. So you get lonely. You go on social media, you watch this, but loneliness kills us. So if you want to go home, start opening up to friendships, start opening up to relationships, starting opening up to socializing with other people. And I've noticed with a lot of things, there's therapy in socializing with people. There's a lot of healing that takes place. Ukagona kutaura navanhu, ukagona kushanyira navanhu, kune maricho. Go and be prepared to adopt the culture yemunzvimbo imomo. The other day ndakaenda kumusha, ndo ndasvika padhuze nepanogara sekuru vangu, pane mumwe muvhangeri aripo church. Vatoti imi muri South Africa, muri mufundisi? Ndiri mufundisi. Kuchechi yakati ndikataura kuchechi kwakati kwarizvanzi, munini wangu ariko muvhangeri ikoko ndiri muvhangeri. Vatondibundikira mudhara yasiya badza rake neshena yake, agotanga Mwari makanaka. He started praying mumunda, pakati pemunda, Mwari makanaka, Jesu kudzwa. Apedza kunzi kuenda kutemera ipwa. You talk to people, you relate with people. Na ndatemerwa ipwa dzangu dzakawanda ndikatoenda. I think I did another video tichitodya ipwa idzodzo. If you check it on my channel pana kuchaiona ndiri kumusha so. You know, unoza unenge kana wanga wakadhiniwa wanga wakaneta, that joy unotanga kunakirwa so Mwari makanaka, Mwari kudzwa. You know, even so that socializing, opening up. Last time I went there, ndikanoona mudhara achita ndirwara gumba rangu rakazozvimba, ndatomona let's pray, tikatotanga tonamata tiri panze. You exchange my positive energy. So it's one thing that I've learned
And also, even when I came, pandakaenda muna August, pavhidha ndakaita ndiri kumusha pepo. Kumusha news dzofamba. Kune mukomana akazouya akagara uko kumakanga uko pamusau muhombe urudai so. Akazouya timu repabhawa raita kuti akatengera doro pano because ndakatenga doro ndofunga ranga riri $5. $5 ndikufanira $10 andichaziva. Wow, ndakaenda kana doro. So pana mwana mai vamwe vaitondiziva kuti ko ndiwe godi. Mwana wamai godi ndikatengera madrink $1 for 3. Washopisa $1 for 3. Kuharare $1 for 4. $1 for 3. Saka budisa $5 watotenga madrink 15. Ndikuti kuenda kunhamo. Kupiwa madrink mware 3 hour wa drink out achidai my way. It's something chekuti pandakadzokera kuma Tombstone and Valley ndakasvika ndakuintroduced namai vachiti mawaze ndoti ndakawaona kuti mwana wenyu akatengera drink. Unoziva vanhu vese hama dzinga dzauya kuTombstone vamwe vemara because kwangu more than 100 people vamwe vakangouya zvekumamisha zvekuti vanhu vanongouya vachiungana paungana. They're talking, I left a good name. Anorangarira kumusha. I even visited my school. My school kwandakadzidza. And I'm actually doing a donation ikoko yekunotenga majezi ebhora. Andichafanira kudistribute by January. So ndakavanoenda kuchikoro ndikaona committee yange yakatongana vachitaura ndikati guys, I'm coming back, what's needed here. Ini chandichakwanisa kuita hangu majezi ebhora chete. I'm happy kuti pakazovhurwa rimwe group rekudevelopa that place, but that association going there. Naturally wangu ndagara ngori munhu anogona kushanyira vanhu. Ndikatosvika kuZimbabwe ndoshanyira hama, ndoshanyira kwandiri because I want us kuti vanhu tirambe tingone ukama wewe. Pepinya kuti pamwe ndine hama shoma ore andiziye. But I'm just saying I learned kuti you need to socialize. Mukutaura ndopauchaziva build akachipa. Ndopauchaziva kuti imba iyi yakapendwa nani. Apa muri kuchengeta huku, dziri kuita sei huku, muri kudzipa mushonga wapi, dziri kukura sei, muri kudzitengesera kupi. So you need to be a person achasocialize navanhu nosvika kumusha. Relieve that accent. Unosvika kuti handinzwi shona, handichanzwi shona, I speak English, what. Unoonekwa uri uko. Vanhu havagoni kusocialize niwe. Enda unokwana. Paunenge wasvika kwana, taura navanhu. Depending nekuti unozvipinda munzvimbo ipi, muklasi ipi, umusha here, uruzevha here, enda unoziva kuti wakwana. So ndangofunga kuti ngoenda kutaura the things that I've learned so far in this journey. Run at your own pace. Don't be pressured by people. Build relationships. If you want to relocate soon, start saving now. If you don't earn like them, don't spend like them. Live within your means. Avoid unnecessary debts. Above all, do not relocate before you have fully planned your relocation program. Do not relocate just because everyone's doing it, but relocate because you feel it within you, because there's an intrinsic, an internal thing that's pushing you to relocate. Don't just relocate because you want to my way, but you can still buy wherever you're going to buy, or you can still go there, but do it at your own pace. Do it slowly but surely. And also don't invest in anything. Asi munhu wese murimi, asi munhu wese achaisa zvinhu ground. Pamwe urufana unoita munhu anenge achiti wakaisa ground wotenga iwe uchinotengesa. Pamwe urufana ungonovhura bhucha usifana kutenga kuchengeta huko. So I just thought I should just come here, guys, and talk to you. So till we meet again in my next video. God bless you. Peace.